Now I'm unboxing the phone holder. এটা হচ্ছে মাউন্ট, যেটা বাইকের হ্যান্ডেল বারে লাগাইতে মানে সেট করতে হয়। এটা হচ্ছে মোবাইল মাউন্ট, এখানে মোবাইল রেখে, এটা বড় হয় আসলে, এখন অনেক বড় হচ্ছে। একটা ট্যাব রাখা যাবে 6 ইঞ্চির। Here is also a charging port. By this you can charge your mobile by data cables. These two wire will connect with battery, that it will supply power on this. Now I will mount it to my bike and let's see how it will look like. Oh, one thing, this is a rubber strap. This will set on this position. This will help. Actually এটা হচ্ছে মোবাইলের স্ক্র্যাচ না পড়ে সেই জন্য এটা দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে কি রাবারের। থ্যাংক ইউ। Hello friends, I already installed my mobile mount on my bike. This is how it's look like. It's set on my right handlebar. Here is a charging port. It's on. It's on with my ignition of my bike. If I turn off my ignition, it will also off. I will turn, it will on. Here is a mount. Turn it. Keep the mobile. This is how it keep mobile on touch. Thank you for watching.